맛은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon, magluluto tayo ng adobong manok sa gata. Para sa mga ingredients, 1 medium-sized sliced chicken, 1/2 cup soy sauce, and 1/8 cup vinegar, 200 ml coconut cream, 4 medium-sized sliced potato, 1 medium-sized sliced carrots, 1 lemongrass, 1 thumb-sized sliced ginger, 1 medium-sized onion, and then slice din to siya guys ha. 5 cloves sliced garlic, 1/2 teaspoon atsuete powder, 1 tablespoon black pepper powder, 1 teaspoon salt and 1 teaspoon seasoning, and 2 tablespoon oil. So ayan, kompleto na ang ingredients natin. Ngayon, let's marinate the chicken. In a bowl, ilagay lang natin ang ating chicken. Then add 1/2 cup of soy sauce. Then add 1/8 cup vinegar. Ayan. 1 tablespoon black pepper powder. Add some of the sliced garlic. So dito no, yung kalahati lang muna ng sliced garlic ang gagamitin natin. And then yung other half, gagamitin na natin sa pagluto ng chicken. And then, ayan, add some of the sliced onion. So, same lang rin sa garlic. Yung half lang muna yung gagamitin natin. And then, mix well. Ayan, haluin natin, no? Para matunaw yung mga powdered ingredients na nilagay natin. And, siya nga pala, naghugas ako ng kamay ko dito, guys, ha? Rare. And, after ma-mix, ayan, imamarinate na natin overnight or at least 1 hour. Dito sa pagluto ko guys no, 1 hour ko lang minarinate yung chicken. Pero kung gusto nyo talaga manuot hanggang loob yung lasa, then you can marinate it overnight. Pero masarap naman siya kahit 1 hour lang na marinate yung chicken. And ayan, magluluto na tayo. Ayan no, first, preheat the pan from low to medium heat. Then add 2 tablespoon oil. And then, ayan, ihintay natin hanggang mainit na yung ating oil. And then, i-add natin yung half na garlic natin kanina. And then, ilagay na natin yung ating other half ng onion or yung excess onion natin. Char, sana all may other half. And then, haluin lang natin. Sunod na ilagay ang ginger. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-brown na yung edges ng ating mga ricado and mag-soft na yung texture nila. After that, ayan, ilagay na natin yung ating marinated chicken. Dito guys, no, isa-isahin lang natin pag-add ng ating marinated chicken para hindi magsama yung kanyang sauce. And then, isimmer lang natin mamaya bago pa natin ilalagay yung kanyang excess sauce. And then, haluin. Pagkatapos, isimmer natin siya for 2 to 3 minutes.
after 2 to 3 minutes, i-add natin yung marinated sauce. Then, ilagay ang 1 teaspoon salt and 1 teaspoon seasoning. Pagkatapos, maglagay ng 1 teaspoon atsuete powder. And then, optional lang to siya guys ha. And then, haluin hanggang sa makombine na yung mga ingredients. And isisimmer naman natin ulit for 2 minutes. Ayan na guys, ang bango niya kahit hindi pa kompleto yung ingredients natin. Ilagay na natin ang 200 ml coconut cream. Ayan. Then add the lemongrass. And then, haluin natin para hindi siya mag-stick sa pan. And then, isimmer natin siya for 10 minutes. And paalala lang guys, no? Dapat halu-haluin natin siya every after 2 minutes para hindi mag-stick yung chicken natin sa pan. And ayan na, after 10 minutes, yan. Buksan natin. Bango! Ayan, for our last step, i-add natin yung sliced potato. And then add the sliced carrots. And haluin ulit. Pagkatapos, lutuin lang natin ng 5 to 6 minutes. And ayan, after 6 minutes, haluin lang muna natin ulit. Ayan no, luto na yung ating chicken. And ayan na siya, our adobong manok sa gata is ready. Bango talaga niya. Ang bango guys, promise. Paulit-ulit lang. And ayan no, isi-serve na natin. Ang bango niya talaga guys. And excited nang kumain yung mga kasamahan ko dito. And ako rin, 'di ba? So, try nyo tong recipe namin guys. Tsak, makakarami talaga kayo ng rice. Hanggang dito lang po tayo. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe, share, comment, and like. Bye-bye!